A very happy evening, friends. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Weekend has started. So I hope the day was good. So what are we going to see in today's session? We are going to see the supplementary reading portion in Unit 1, the Women on Platform 8. The Women on Platform 8ங்கிற supplementary reading portion தான் நம்ம இன்னி கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி, as usual, we'll start the class either with a story or a quote. Today we are going to we'll start with a quote of Swami Vivekananda, then start today's session. Okay? Interesting story. The quote goes like this: all power is within you. You can do anything and everything. Simple quote, yet a powerful one by Swami Vivekananda. எல்லா சக்தியுமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. சக்தினா என்ன மேம்? என்ன வேணாலும் நம்மளால செய்ய முடியும். Whatever we think, we can definitely do. That is possible only to a human. We think we can definitely do it. But for that, we need to have a willful mind. நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியான எண்ணம் மட்டும்தான் நமக்குள்ள இருக்கணும். அதுவே வேவரியா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா? முடியாது. கண்டிப்பா இல்லையா? First of all, you need to have the will to do a particular task and you need to be stable. அது நான் பண்ணுவேன், என்னால முடியுங்கிற எண்ணம் உங்கள்கிட்ட எப்போதுமே அது ஸ்திரமா இருக்கும். If at all your mindset is formed in such a manner, anything and everything is possible to you. Anything is achievable. That is what Swami Vivekananda says. So with that good note, we'll start today's class. The Women on Platform 8. யார் எழுதியிருக்கா இந்த பாடத்தை அப்படின்னா ரஸ்கின் பாண்ட் அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க. குழந்தைகளுக்கு children loves this author because he writes most of the stories written by this author is mostly pertaining to students. மாணவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு முக்கியமா இவரை ரொம்ப பிடிக்கும். அவருடைய கதைகள் எல்லாமே குழந்தைகள் சார்ந்ததா தான் இருக்கும். So he's a famous author. First we'll get to know about the author, then quickly get into the story. Okay? The Women on Platform 8, written by Ruskin Bond. So he is this person. இவர்தான் Ruskin Bondங்கிறவர், the author of this supplementary reading. So let us know something about him first. He is a short story writer, novelist and a poet. ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர், ஒரு நாவலிஸ்ட், அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கவிஞராகவும் சொல்லப்படுறார். இஸ் அ ஃபேவரட் ரைட்டர் அமங் சில்ட்ரன். நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடித்தமான ஒரு எழுத்தாளர். ஃபர்ஸ்ட் நாவல் ரூம் ஆன் த ரூஃப் ஒன் ஜான் ரீஸ் மெமோரியல் அவார்ட் இன் 1957. இவர் எழுதின இந்த ஒரு நாவல் ஆன் தி ரூஃப், இட் ஒன் ரூம் ஆன் த ரூஃப். இது இவருக்கு ரீஸ் மெமோரியல் அவார்டுங்கிறது 1957 இவருக்கு விருதை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கு. honored with Sahitya Academy Award for his contribution to Indian literature and major writings. இவருடைய முக்கியமான புத்தகங்கள், அவர் எழுதின புத்தகங்கள்லேயே most prominent ones are An Island of Trees, A Bound with the Mountains, The India I Love. So these are the famous writings of Sir Ruskin Bond. Okay, so he has written from his book is an extract. So Women on Platform 8. யாரெல்லாம்ப்பா முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் இந்த கதையில பார்த்தோம்னா அருண், சதீஷ். அருண்'s friend is Satish. His mother is introduced. Also a woman in white saree. Because ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன், அவங்களுக்கான பேர் இல்லையா? இல்லை, இங்கே கொடுக்கப்படல. She is known mostly by this. She is looking very calm, composed, and she is referred as a woman in white saree. So முக்கியமா பார்த்தோம்னா அருண், சதீஷ்னுடைய அம்மா. Then we come across this woman who is in a white saree, who is going to help this boy, young boy Arun. So he's going to travel in train
before this travel, he meets this person, he meets this woman. She's a stranger. He doesn't know her at all. ரொம்பவே பரிச்சயமே இல்லாத நபர். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு பரிச்சயமே இல்லாத நபரை பார்க்குறோன்னா, ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லயா இருக்கட்டும், ஸ்டேஷன்ல இருக்கட்டும், வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து நம்மளுடைய தகவல்கள் எல்லாம் பகிர்ந்துக்கணுமா? Should we share the information of ours to an unknown person? Do we do it? No, we shouldn't do it. அதுவும் கண்டிப்பாவே நம்மளுடைய ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன், தட் இஸ் சம்திங் ரிகார்டிங் டேட் ஆஃப் பர்த், ஆதார், பான், இது மாதிரி எதுவுமே நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்க கூடாது இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல இந்த கதையில வந்து பகிர்ந்துக்க போறானா? ஆஹா. ஆனா அவன் வந்து இந்த முன்பெண் தெரியாத இந்த நபரை தான் பார்க்கறான். பட் he feels somewhat strange in the beginning, but he gets comfortable to speak with her as the story moves on. So how the bond builds, how the bond is built between these two people, in அருணுக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் எப்படி அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், to an unknown person, how she helps him, all these things we get to know by reading this story. Okay, in between Satish comes, he meets his friend and he is accompanied with his mother. So in the story, if you see, Arun is traveling all alone. That is the reason this women in white sari, இவங்களுடைய intervention இங்க இருக்கு. The kind of bond that they have created with one another is mentioned when we read this story. அது பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். Okay. Arun, Satish, Satishனுடைய அம்மா, then women in white sari. So குயிக்காக நம்ம ரீகேப் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, these are the prominent characters that we come across by reading this story. So where does this story takes place? Ambala station. The Ambala station, in this place, it takes place. And you can see ஒரு ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து எப்படி இருக்கும், கூட்டம் வந்து அப்படியே நெருங்கி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Lot of people will be traveling from one place to another. It will be filled with rush. There will be a mad rush of people. மேலும் கீழும் விழுவாங்க. ட்ரெயின் பிடிக்கிறதுக்கு சில பேர் டிக்கெட்டே புக் பண்ணாம அன்ரிசர்வ்ல கூட ஏறுவாங்க. அவங்களாம் ஓடி பிடிச்சி ஏறுவாங்க ட்ரெயின் வந்த உடனே இல்லையா? ஸோ திஸ் பர்சன் அருண், he is also in such a situation. He is going to travel from this station. எங்க போக போறாரு எல்லாம் பார்க்கலாம். We'll start with the story. It was my second year at boarding school. அதாவது அங்கேயே தங்கி படிக்கக்கூடிய ஸ்கூல். அதுதான் நம்ம போர்டிங் ஸ்கூல், ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்னு சொல்லுவோம். ஸோ he is studying in this boarding school and I was sitting on platform number 8 at Ambala station waiting for northern bound train. It was my second year at boarding school and I was sitting in the platform 8 at Ambala station waiting for northbound train. வடக்க நோக்கி போகிய அந்த ரயிலுக்காக நான் காத்திருந்தேன். அதுவும் எத்தனாவது நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 8. The story name itself is mentioned as the women on platform 8. So I think I was about 12 at that time. அந்த நேரத்துல நான் கிட்டத்தட்ட எனக்கு 12 வயசு இருக்கும். என்னுடைய அம்மா அப்பா வந்து இந்த பையன் வந்து தானா வந்து பயணிக்க முடியும், இவனால முடியும், அந்த நம்பிக்கை வந்து என் மேல வச்சிருந்தாங்க. அதனாலயோ என்னமோ நான் பஸ்ல அம்பாலா ஸ்டேஷனுக்கு வந்து நான் சீக்கிரமாவே வந்துட்டேன். I arrived Ambala station early in the evening and now there was a wait till midnight before my train arrived. நான் தனியா பயணிக்கிறதுனால அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து என் மேல நம்பிக்கை. ஆனாலும் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நான் சீக்கிரமாவே கிளம்பி வந்துட்டேன். ஆனா ட்ரெயின் என்னமோ நடுராத்திரி 12 மணிக்கு தான். Most of the time I had been pacing up and down the platform, browsing at the bookstall or feeding broken biscuits to the stray dogs. Trains came and went and the platform would be quiet for a while, and then when a train arrived, it would be an inferno of heaving, shouting, agitated human bodies. இப்போ நான் அந்த கதையை ஆரம்பிக்கும் முன்னாடியே காமிச்சிருப்பேன். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுடைய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம ஒரு ரயிலுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம்னா எப்படி இருக்கும்? நிறைய மக்கள் பயணிப்பாங்க. அதுல வந்து கூட்டம் எக்கச்சக்கமா இருக்கும். இந்த பையனும் இந்த ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 8ல வந்து காத்துட்டு இருக்கான். மக்கள் வந்து அங்கேயும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இன்ஃபர்னோ அப்படின்னா ஒரு நரவ மாதிரி, அப்படியே ஒரு மேட் ரஷ். இஸ் unable to understand what is happening around him. Okay, an inferno of heaving, shouting, agitated of human bodies.
ஒரு பெருமூச்சு விடுற அளவுக்கு. ஏன்னா, அவ்ளோ கூட்டம். ஹி இஸ் அனேபிள் டூ ஹி இஸ் நாட் ஹேவிங் அ ஸ்பேஸ் டு பிரீத் ஆல்சோ. அப்பாடா! அப்படின்னு தோணுமாம். ஒரு ரயில்ல மக்கள் ஏறுனதுக்கு அப்புறம். As the carriage doors opened, a tide of people would sweep down upon the nervous little ticket collector at the gate, and every time this happened, I would be caught in the rush and swept outside. Now, tired of this game and of ambling about the platform, I sat down on my suitcase and gazed dismally across the railway tracks. இந்த பையன் என்னமோ நடுராத்திரியில இருக்கக்கூடிய இந்த ரயிலுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கான். ஆனா, அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் எப்படி இருக்குன்னா, மக்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு வராங்க. இவனுக்கு நடக்கிறதுக்கோ, அந்த இடத்துல உட்கார்றதுக்கு ஒழுங்கா கூட ஒரு இடம் இல்ல. He is finding it as a hell. இன்ஃபர்னோனா இல்ல. இன்ஃபர்னோனா என்ன? It is kind of a situation of a hell. He is not able to even breathe. After this mad rush goes, he feels quite relieved. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணானா, அவன் தன்னுடைய சூட்கேஸ் மேலேயே உட்கார்ந்துட்டான். இதே மாதிரி தான் போயிட்டு போயிட்டு மக்கள் வந்து வந்து போயிருந்தாங்க. டயர்ட் ஆஃப் திஸ், இதே மாதிரி நடக்கிறத பார்த்து அவனுக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுது. ஸோ ஹி சாட் டவுன் ஆன் ஹிஸ் சூட் கேஸ். கேஸ் அப்படியே உத்து பார்க்கறது. கேஸ்டுனா என்ன, அப்படியே உத்து விரைச்சு பார்க்கறது. டிஸ்மெலி அக்ராஸ் தி ரயில்வே ஸ்டேஷன். டிஸ்மெலினா ஐயோ, இன்னும் எத்தனை நேரம் நான் இங்கேயே காத்துட்டு இருக்கிறது, எப்பதான் என் ட்ரெயின் வரும். நமக்குமே போர் அடிச்சு போயிடும்ல, ரொம்ப நேரமா ஒரு விஷயத்துக்காகவோ இல்லாட்டி யாருக்காவது காத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, இன்னுமா வரல, எப்பதான் வருவாங்க அப்படின்னு நமக்கு தோணும். அதே மாதிரிதான் இந்த பையனுக்கும், ஐயோ இன்னும் ட்ரெயின் வர்றதுக்கு ராத்திரி நடுராத்திரி தான் ட்ரெயினே வரப்போகுது, நான் எப்போ ட்ரெயின் பிடிப்பேன். ஹி வாஸ் குவைட் சியர்லெஸ். ஹீஸ் கெட்டிங் போர்ட் நவ். இப்போ அவனுக்கு ஒரு மாதிரி போர் அடிக்கிறது. ஹீஸ் நாட் ஹேவிங் எனி சியர். தெர் இஸ்ன்ட் எனி சியர்ஃபுல்னஸ் இன் ஹிம். ஹி ஹஸ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் பிகாஸ் ஹீ இஸ் போர்ட். ஹீஸ் ஃபீலிங் ரிலக்டட். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ட்ரெயினும் வர மாதிரி இல்லை, ரொம்ப லேட்டாக தான் வரப்போகுது. ஹீஸ் குவைட் சியர்லெஸ். ஹீவிங்னா அப்படின்னு ஒரு பெருமூச்சு விடுறது. இன்ஃபர்னோனா இட் இஸ் கம்பேர்ட் டு அ ஹெல். டிஸ்மெலி மீன்ஸ் சியர்லெஸ். இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அதுக்கான அர்த்தம் with a simple sentence will be looking towards the end. Okay, don't worry about it. Trolleys rolled past me and I was conscious of the cries of various vendors, the men who sold curds, lemon, sweetmeat, seller, the newspaper boy, but I had lost interest in all that went on the busy platform and continued to stare across the railway tracks, feeling bored and little lonely. Are you alone, my son? Asked a soft voice close behind me. இப்போ நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம ரயிலுக்காக காத்துண்டு, அப்போ நிறைய பொருளை விற்கிறவங்க, அதாவது நியூஸ் பேப்பர், மாமா பேப்பர் வாங்குறீங்களாமா, பேப்பர் பேப்பர், ஸ்வீட் ஸ்வீட், பிஸ்கெட் பிஸ்கெட், டீ டீ டீ, காஃபி டீ காஃபி, இந்த மாதிரி வித்துட்டே போவாங்க இல்லையா. நமக்கும் ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடணும்னு தோணும். ஸோ ஹி வாஸ் வாட்சிங் திஸ் சினாரியோ அகெயின் அண்ட் அகெயின். இதே மாதிரியான ஒரு சூழல் தான். ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் பொருளை விற்கிறாங்க. ஒரு ரயில் அடுத்து இன்னொரு ரயில் வந்துட்டே இருக்கு. ஹீஸ் ஃபீலிங் குவைட் போர்ட். திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பெண் இந்த பையனை நீ தனியா தான் இருக்கியாப்பா அப்படின்னு ஒருத்தங்க கேக்குறாங்க. இஸ் க்ளூலெஸ் ஹூ திஸ் பர்சன் இஸ். யாருன்னே தெரியல இந்த பையனுக்கு. யார் இந்த பெண்மணி, யார் நம்மள கூப்பிடுறாங்க, நீ உண்டியா வந்திருக்கியான்னு வேற கேக்குறாங்களே. லெட் அஸ் லுக் இன்டு திஸ் ஸ்டோரி. we are going to get to know who this person is, how their relationship is going to build. Are you alone, my son? Are you all alone? நீ தனியா தான் வந்திருக்கியாப்பா அப்படின்னு ஒரு குரல் இந்த பையனுக்கு பின்னாடி கேக்குறது. I looked up and saw a woman standing near me. She was leaning over and I saw a pale face and dark, kind eyes. She wore no jewels and was dressed very simply in white sari. Yes, I'm going to school, I said and I stood up respectfully. அந்த பெண்மணி என்னை கேட்டாங்க இல்லையா, யாருப்பா நீ, தனியா தான் வந்திருக்கியா, ஒண்டியா தான் பயணிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் எழுப்பி பார்க்குறேன். அதாவது நாங்கிறது அருண். He looked upon this woman. She was leaning over. அவங்க முகம் அந்த அளவுக்கு ஒரு
ரொம்ப பிரகாசமாவும் இல்ல. She was looking quite a normal, she was looking quite normal with her eyes looking very dark and there was some kindness in her eyes. கழுத்துல எந்த விதமான ஒரு நகையும் போட்டுக்கல. And she wore a simple white saree. ஆமா, நான் ஸ்கூலுக்கு தான் போயின்னு இருக்கேன். He stood up respectfully. ஒரு மரியாதையோட எழுந்து நின்னாங்க. சில பேரை பார்த்தா, அவங்கள பார்த்தாலே நம்ம மரியாதை கொடுத்து பேசணும். எழுந்து நிக்கணும் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா? When we look at some people, same way this boy also feels. She seemed poor, but there was dignity about her that commanded respect. பார்த்தா ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்மணி, ஒரு ஏழையா தான் தெரிஞ்சாங்க. ஆனா அவங்கள பார்த்தா எழுந்து நிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இந்த பையனுக்கு வருது. I have been watching you for some time, she said. Did your parents come to see you off? I don't live here, I said. To change trains anyway, I can travel alone. I'm sure you can, she said, and I liked her for saying that, and I also liked her for the simplicity of her dress and for her deep, soft voice. இந்த பெண்மணி கேக்குறாங்க, உங்க அம்மா அப்பா வரலையாப்பா உன்னை கொண்டு விடுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க. நீ வந்து ஒண்டியா தான் பயணிக்கிறியா? யாரும் வரலையா உன் கூட அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆமா, நான் தனியா தான் பயணிக்கிறேன். யாரும் வரல. அவங்கள பார்த்த உடனே இந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு விதமான ஒரு மரியாதை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணமும் இட் டிமாண்டட் இட் கமாண்டட் ரெஸ்பெக்ட். அதாவது அவனுக்கே வந்து தானா வருது அந்த ஒரு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறது. ஷீ நெவர் ஆஸ்க்ட். ஷீ இஸ் லுக்கிங் வெரி சிம்பிள் இன் அ ஒயிட் சாரி வித் நாட் மச் ஆஃப் மேக்கப். எந்த விதமான ஒரு ஆடம்பரமும் கிடையாது, ஒரு எந்த விதமான நகையும் போட்டுக்கல. பட் த வே ஷீ லுக்ஸ் இட் மேக்ஸ் ஹிம் ஃபீல் டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட். ஒரு மரியாதை செலுத்தணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இந்த பையனுக்கு வந்து தோன்றுது. உன்னால ஆமா நான் தனியா தான் வந்திருக்கேன்னு சொன்ன உடனே, உன்னால முடியும்பா, நீ தனியா பயணிப்ப. அது சொன்ன உடனே எனக்கு அவங்க சொன்ன விதம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. I also liked her for the simplicity of her dress. ரொம்ப சாதாரணமா துணி அணிஞ்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இல்லாம அவங்க பேசுற விதமே ரொம்ப சாஃப்ட் வாய்ஸா இருந்ததா, எனக்கு என்னமோ அவங்கள ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. அண்ட் த செரினிட்டி ஆஃப் ஹர் ஃபேஸ் அண்ட் த செரினிட்டி ஆஃப் ஹர் ஃபேஸ் அந்த காம்னஸ், காம் அண்ட் கம்போஸ் ஃபேஸ், அது வந்து எனக்கு அவங்கள பார்க்கறதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Tell me what is your name, she asked. Arun, I said. And how long do you have to wait for your train? About an hour, I think. It comes at 12 o'clock. Then come with me and have something to eat. I was going to refuse out of shyness and suspicion. Suspicionனா என்ன? நம்பிக்கை இல்லாம, யார் இவங்க? ஏன் வந்து நான் இவங்களோட போகணும்? அவங்கள வந்து நம்பி போலாமா? இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும்ல, ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இல்லையா? ஐ வாஸ் கோயிங் டு ரெஃப்யூஸ் அவுட் ஆஃப் ஷைனஸ். ஒரு தயக்கம். ஷைனஸ்னா என்ன? தயக்கம். சஸ்பீஷியன்னா எதுக்கு பண்றாங்க? என்னவா இருக்கும்? ஏன் நம்மள்ட்ட வந்து பேசுறாங்க? இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம். ஏன்னா முன்பின் தெரியாத நபர் நம்மள்ட்ட வந்து பேசும்போது இந்த மாதிரி எண்ணம் நமக்கும் தோணும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த பையனுக்கு இருந்துதான். But she took me by the hand and then I felt it would be silly to pull my hand away. She told a coolie to look after my suitcase and then she led me down the platform. Her hand was gentle and she held mine neither too firmly nor too lightly. I looked up at her again. She was not young and she was not old. She must be over 30, but she had she been 50, I think she would have looked. She took me into the she took me into the station dining room, ordered tea, samosas, and jalebis, and at once I began to thaw and take a new interest in this kind of women. இந்த பெண்மணி என்ன பண்றாங்க? இந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு மிதமான ஒரு தயக்கமும் இருக்கு. ஆனா, உடனடியா அத வெளிப்படுத்தவும் இல்ல. "நீ இரு. நீ எந்த விதமான தயக்கமும் உனக்கு வேண்டாம். வா, கூலிக்காரரே இந்த பையனோட பெட்டிய வந்து நீங்க பார்த்துக்கோங்க" அப்படின்னு சொல்லி, "வா நம்ம ஏதாவது போய் சாப்பிட்டு வரலாம்ன்னு" அந்த பையன் வந்து கைய பையனோட கைய வந்து புடிச்சுட்டு அழைச்சுன்னு போறாங்க. ஷி ஆர்டர்ஸ் ஃபார் டீ, சமோசாஸ், ஜிலேபீஸ் இதெல்லாம் வாங்கி குடுக்குறாங்க இந்த பையனுக்கு. இந்த பையனோட பேர் என்ன? The boy name is Arun. Yes, name of the boy is Arun.
She ordered tea, samosas, jalebis, and at once I began to thaw and take a new interest in this kind of women. ஆரம்பத்துல ஒரு விதமான ஒரு யோஜனையும் சந்தேகம் இருந்தது. ஆனா போக போக நான் இந்த பெண்மணி மேல ஒரு விதமான இன்ட்ரெஸ்ட், சரி நம்பலாம் இவங்கள அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள வருது. The strange encounter had little effect on my appetite. I was hungry schoolboy and I ate as much as I could in as polite manner as possible. She took obvious pressure in, she took obvious pleasure in watching me eat, and I think it was the food that strengthened the bond between us and cemented our friendship. For under the influence of the tea and the sweets, I began to talk quite freely and told her about my school, my friends, my likes and dislikes. பையன் சாப்பிட்றத பார்த்து இவங்க வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க. ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு விதமான சந்தேகம் இருந்தது. ஆனா போக போக இவங்கள்ட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த விதமான அந்த சந்தேகமும் இந்த பையனை விட்டு போயிடுது. Now he is quite comfortable speaking with this lady. Yes, he is comfortable speaking with this lady and he was hungry. முக்காவாசி அவனுடைய காரணம் வந்து இப்ப நமக்கு வயிறு ரொம்ப எடுத்தனாலே வில் ஃபீல் குவைட் ரிலாக்ஸ்ட். அந்த ஒரு எனர்ஜி, ஒரு புத்துணர்ச்சி நமக்கு வரும் இல்லையா? திஸ் இன்க்ரீஸ் தியர் பாண்ட் அண்ட் தியர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆல்சோ கெட் இன்க்ரீஸ். அவங்களுடைய நட்பும் வந்து அதிகரிச்சுது. என்ன பண்ண போறாங்க அடுத்தபடியா? ஐ பிகேன் டு டாக் குவைட் ஃப்ரீலி. இப்போ வந்து அவன் ரொம்ப ஃப்ரீயா பேச ஆரம்பிக்கிறான். தனக்கு பிடிச்சது பிடிக்காது, தன்னுடைய ஸ்கூலை பத்தி, நண்பர்களை பத்தி. She questioned me quietly from time to time, but preferred listening. She drew me out very well, and I had soon forgot that we were strangers. She did not ask me about my family or where I lived, and I did not ask her where she lived. I accepted her for what she had been to me, a quiet, kind, gentle woman who gives sweets to a lonely boy on a railway platform. முன்பின் தெரியாத நபர்கிட்ட வந்து இவங்க கொடுத்த இந்த அன்பும் எனக்கு என்னமோ ஒரு விதமான ஒரு இவங்க மேல ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு மரியாதையும் வந்து அதிகரிச்சுது. அவங்க நிறைய நேரம் என்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்டாங்க. ஆனா மோஸ்ட்லி ஷி ப்ரிஃபர்ட் லிசனிங். எனக்கு கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்து மறந்து போயிடுது. நான் இந்த மாதிரி ஒரு முன்பின் தெரியாத நபர்கிட்ட தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். அவங்களும் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தை பத்தி கேட்கல, நானும் பெருசா அவங்கள கேட்கல. அவங்க எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த விதமாவே அக்செப்ட் பண்றது வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா தான் இருந்தது. I accepted her what she had been, the quiet, kind, gentle woman who gives sweets to a lonely boy on a railway platform. Moment. About half an hour. After about half an hour, we left the dining room and began walking back along the platform. ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு கழிச்சு நாங்கள் அந்த டைனிங் ரூம்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டோம். இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நடக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டோம். An engine was shunting up and down beside platform number 8. As it approached, a boy leapt off the platform and ran across the rails, taking a shortcut to the next platform. He was at a safe distance from the engine and there was no danger unless he had fallen. But as he leapt across the rails, the woman clutched my arm. Her fingers dug into my flesh and I winced with pain. நாங்கள் அந்த டைனிங் ரூம்லேருந்து வெளியில் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்மில் நடந்து போயிருந்தோம். அப்போ நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 8 நோக்கி ஒரு ட்ரெயின் வருது. அந்த இன்ஜின்லேருந்து விசில் அந்த மாதிரி குபு குபுன்னு அந்த புகை விடும் இல்லையா? You can imagine when a train enters the station how it would look like. So a boy all of a sudden what he does, இந்த ட்ரெயின் இப்படி வருது, இதை அப்படியே தாண்டி அடுத்த பிளாட்ஃபார்முக்கு ஜம்ப் பண்ணணும்னு அவன் முயற்சி செய்யறான். இதை பார்த்த
சூழல்ல வந்து அந்த பெண்மணி வந்து ஒரு மாதிரியான டென்ஷன் அவங்களுக்கு ஏற்படுறது. ஒருவேளை இந்த ட்ரெயின் வந்து மோதிருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனா அவன் எப்படியோ அதை தாண்டி போயிட்டான். பட் இட் கிரியேட்டட் அ கைண்ட் ஆஃப் அ டென்ஷன் இன் திஸ் விமன். ஸோ வாட் ஷீ டஸ், ஷீ ஹோல்ட்ஸ் திஸ் பாய்ஸ் ஆர்ம் டைட்லி, அப்படி அழுத்தி பிடிச்சுக்கிறாங்க. பிகாஸ் ஷீஸ் ஹேவிங் அ ஃபியர் இன் ஹர். ஏதாவது இந்த பையனுக்கு ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்கு இந்த பெண்ணுக்கு. ஸோ ஷீ இஸ் quite tense now. Like, what has happened to that boy? So she clenched this boy's arms. இறுக்கமா பிடிச்சுக்கிறாங்க. You can see this picture. When you are in fear, ஏதாவது ஒரு விதமான ஒரு பயம் இருக்குன்னா நம்மளும் இந்த மாதிரி தானே பண்ணுவோம். நம்ம பக்கத்துல அப்பாவோ அம்மாவோ இருந்தாங்கன்னா அந்த பயத்தை வெளிப்படுத்துற மாதிரி அவங்க கையை வந்து இறுக்கி பிடிச்சுக்கும். Her fingers dug into my flesh and I winced with pain. ஆ அப்படிங்கிற ஒரு வலி. ஏன்னா அவ்வளோ அழுத்தி பிடிச்சிட்டாங்க என் கையை. I caught her fingers and looked at her and I saw a spasm of pain and fear, sadness pass across her face. அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே ஐயோ அப்படிங்கிற ஒரு வலியும் ஒரு பயமும் ஒரு சோகமும் அவங்க கண்ணில் தெரிஞ்சது, முகத்துல தெரிஞ்சது. She watched the boy as he climbed other platform and it was not until he had disappeared in the crowd she relaxed her hold on my arm. அவங்க என் கையை வந்து இந்த பையன் இந்த மாதிரி அடுத்த பிளாட்ஃபார்ம் ஜம்ப் பண்ணோன்னா ஒரு விதமான பயம், ரொம்ப அதீதமான பயம் இவங்க முகத்துல தெரிஞ்சது. அவன் அடுத்த பிளாட்ஃபார்முக்கு தாண்டி போயிட்டான், குதிச்சுட்டாங்கிற ஒரு எண்ணம் கான்பிடன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆறாங்க. இவ்வளோ இறுக்கி பிடிச்சிருந்தவங்க இப்பதான் கொஞ்சம் she began to calm herself because this boy got lost in the crowd. அந்த கூட்டத்துல அப்படியே போய் எங்கேயோ போயிட்டான் அவன். But somehow he didn't get hit by this train. She became calm after looking at this incident. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சில கடினமான வார்த்தைகள் பார்த்துருப்போம் இந்த செக்ஷன் 1ல இல்லையா? அதுக்கான அர்த்தம் நான் படிக்கும் பொழுதே சொல்லியிருப்பேன். பட் ஸ்டில் இஃப் அட் ஆல் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை லுக்கிங் அட் அ ரெலவென்ட் பிக்சர் அண்ட் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பர்டனிங் டு த வேர்ட், இட் வுட் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல். நமக்கு இன்னும் அது உபயோகமா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஷெல் வி டூ இட் இன் தட் மேனர்? அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஷூர். One moment, I'll share the screen. Inferno. இந்த படத்தை பார்த்தா எப்படி ஒரு நரகத்துல இருக்காம. Inferno, it means region that resembles hell. Resembles, sorry, Resembles. S is mistakenly written over here. Resembles is Resembles. Okay. A region that resembles hell. கூட்டம், ஒரு அளவுக்கு அதிகமான கூட்டம் அந்த இடத்துல. It resembled like a hell. The forest fire turned into a huge inferno, destroying everything in its path. அந்த வழியில இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அந்த காட்டு தீ வந்து அழிச்சிடுதான். ஸோ இட் லுக் லைக் அ ஹியூஜ் இன்ஃபர்னோ. நரகம் மாதிரி இருந்தது. பிகாஸ் இட் ஹேட் பர்ன்ட் எவ்ரி திங். Smallest living creature, let it be, or the forest that it had grown all along the path. It is destroyed completely because of this fire. So that turned into a huge inferno. The forest fire turned into a huge inferno, destroying everything in its path. Heaving. ஒரு கனமான பொருள் எடுத்தாங்கன்னா அதை எடுத்து வச்சது அப்பாடா வச்சுட்டோம். ஒரு மாதிரியான கஷ்டம், ஒரு விதமான சிரமம் தெரியும் இல்லையா? கடினமான ஒரு விஷயமா பொருளை நம்ம எடுக்கும்போது. After running up the stairs, she was heaving for breath. அப்பாடி ஏறி முடிச்சிட்டேன் இந்த படியை. முல்ல நான் 4 மாடி ஏறிட்டேன். After running up the stairs, she was heaving for breath. மூச்சு வாங்கித்தான். She was heaving for breath. Dismally. When you look at this picture, it says
It's not having any cheerfulness. Looks cheerless. Cheerless. The team's performance failed dismally in the final match. The team's performance failed dismally in the final match. அவங்க விளையாடின இதுலயே வந்து மக்கள் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாவும் ஆர்வத்தோடையும் பார்க்க வந்திருப்பாங்க. ஆனா அது எல்லாமே வந்து இழந்துட்டாங்க. இட் லுக் சியர்லெஸ் பிகாஸ் தே லாஸ்ட் தி மேட்ச். த டீம்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபெயில் டிஸ்மிலி இன் த ஃபைனல் மேட்ச். நம்ம தான் ஜெயிச்சிட போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. பட் பிகாஸ் ஆஃப் தி டீம்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இட் லுக் சியர்லெஸ். ஸ்டேர் டு லுக் அட் சம்திங் ஃபிக்ஸட்லி. ஒரு விஷயத்தை அப்படியே ஆன்னு உத்து பார்க்கறது. ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம முதல் வாட்டி பார்க்குறோம், அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம விருப்பப்படுறோம்னா அதை அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்போம்ல. ஷீ ஸ்டேர்ட் அட் த பியூட்டிஃபுல் சன்செட். ஷீ ஸ்டேர்ட் அட் தி பியூட்டிஃபுல் சன்செட். இவ்வளோ அழகான ஒரு சூரிய மறைவா. ஷி வாஸ் லுக்கிங், ஷி வாஸ் ஸ்டேரிங் அட் தி பியூட்டிஃபுல் சன்செட். இவ்வளோ அற்புதமா வந்து சூரியன் மறையும், என்ன அற்புதமா இருக்குல்ல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவளுக்குள்ள இருந்தது. செரினிட்டி, ரெவரன்ஸ், ஆட்டிடியூட் ஆஃப் டீப் ரெஸ்பெக்ட், அட்மிரேஷன். அப்படியே வியந்து பார்க்கறது. இந்த பையன் அருண் வந்து, இந்த பெண்மணி வந்து அப்படிதானே வியந்து பார்க்கணும். இவ்வளோ சிம்பிளா இருக்காங்க, எலிகெண்டா இருக்காங்க. ஹி ஹேட் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் டுவர்ட்ஸ் ஹர். த வே ஷி லுக்ட், த ஒயிட் சாரி ஷி ஹேட் ஓன். ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து மரியாதை செலுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இவனுக்கு வந்தது. The lake's calm waters reflected the serenity of the surrounding mountains. அந்த ஏரியில இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் பார்த்தோன்னே அந்த சுற்றுச்சூழல், அந்த மலைகள் எவ்வளோ அமைதியானது, காம்னஸ் அதை வந்து வெளிப்படுத்திட்டு. The lake's calm water reflected the serenity of the mountains. So in today's session, we have started with the women on platform 8 and completed to an extent. We will continue in next class as well. So in this session, நான் இதோட end பண்ணிக்கிறேன். Okay, I hope the difficult words were understood clearly by the students. புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். If at all you are having any doubt, make a note of it and ask me in next class as well. Okay, fine. Thank you so much friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.